Hello, hello, hello. And welcome back. I don't know what we're doing. Other than, following the main plot. Did we have anything else going on right now? Like we would like to raise our technique and body, I guess? But we can't just, do that so easily. We were maybe gonna go to Aloe Happy. No, wait, we want to do that for the other party, not these guys, I think. But it might be almost or just about time to get this boy into another class. Hangman Twist. That one's probably worth getting. So not quite yet. But now he can also become a power dancer. We already knew that. Jeez. Don't hassle me. Oh, hey, there's some elites. Let's show them how things go in Camel Troll. Ace ruffians. They're really good at being ruffians. How about that one? Skater boy. Not all that impressive. But we should probably seek out a Julie's to see if maybe we can upgrade some of our weapons. Not necessarily get new ones, but just improve the ones we have so we can, get some buffs on them. Doesn't have an AoE that's big enough to hit multiple. So I guess I'll just hit a single target with one of these. And maybe that will take this guy out. No, he's the boss, right? He won't die. He's gonna die, but he's also paralyzed. But so is he. But I guess it's too late. Sadly, paralysis is not the best thing. And now he's silenced instead, which is even worse. Why would that overwrite that? I really wish there was, a priority system instead, or if they could just have more than one of those debuffs on them at a time. Why did that not count as a crit? That was totally a back attack. Ow. Don't think that's gonna have the range all the way to that place. I guess we might be able to boost our attack, maybe. Stop changing the fucking layout. You know what? That is slow as fuck. You're not down? Are you fucking kidding me? That was kinda ass. That was not nearly as good as I was hoping. How did that one fucker survive that? Seriously. And how did you... What the fuck? Huh? 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 Yeah, get back over to that other guy so I can kill you both. What the fuck was that? No, move further. That was bullshit. You were just in range for me to hit both of you.
I can't believe I keep missing that. I am so sad that Kid used like multiple attacks on that weak ass guy, did not fucking finish him off. That's absolutely insane. Now we're all down here. This makes perfect sense. Get that attack up. It's impossible. It will never happen. It's fraudulent. It has never been real. Unlike this attack. That one's real as fuck. Nobody else is doing magic damage in this team, so I guess this is better. And this time I landed. See? Ain't nothing radical about that shit. Can't even hit us. Yeah, okay, keep going. Yeah, leave. Holy shit, you went far. Wait, what? Hey. See, his attack actually goes up. What's the deal with that? Shoot. Wait, oh, because I'm in rush, I didn't get the chemo. That's fine. Hey, we got more transcendent insults. Oh. There's that move. Now we gotta find Aloe Happy. And by the way, the thing about my mic stand being kind of busted, and thus my microphone being further away from my head, from my mouth than usual, is still true. So if I'm quiet, then now you know why. Let's just taxi there, whatever. It's not that far though. No, let's not. Who even suggested that, huh? What a stupid idea. You don't know any of this business. You really don't. We just took out a group of elites. The fight didn't even go well and we barely took any damage. You don't want to mess with this. Right, it's just one of those. And Shanghai Yobs. Action star. I think that one's not bad. Alright, let's give him this job real quick so he can have those skills even though he doesn't really need them. Anyone got new slots? Yes. I'll think about that in a second. Same here. And here. He's in the host also, I think. Defense and willpower. Sure. Even though that one kinda disappointed me, it's still not a bad spell. Actually, yeah. I think the one we got from Breaker is probably better. Or one of the two at least.
either the windmill, which is I think slightly better for actual AoE and boosts his agility, or, you know, supposedly at least more damage and boosts his attack, so, you know. The MP difference is pretty minor. I guess let's go with that one. Then maybe that one. It's a grapple. But it's gonna be fun. Totally. What do we give you? Not really physical stuff ideally. An ice area thing, we already got a better one. We already have these two. And that class doesn't really have much else in magic or anything. Candle Rush was kind of weak anyway. How about here? Iron Meteor. Lithium up down the path. Dual wield appliances. No. I guess. Now we have some fire damage too, you know. Might burn them. And you. For you, surely we have another cool kick. Somewhere. Right, this is all magical, so... I guess right, she's not completely focused on kicks. I'm just trying to give everyone cool kicks because I like them, but, you know. Right, we wanted her... Wait, that's a grapple. And that one isn't. But it scales with agility buffs. She has her own agility buffing thing, right, in the... that one. Right, yeah. Could stand to use that more, maybe. Against single targets, at least. Another grapple that guarantees agility up if we kill with it, but you know. That one was pretty decent, despite the light damage and magic scaling. Nightfall. Already got 3 of its moves. That one's okay, but nothing special. Maybe this? Sure. If we see some low health targets, we can use that. Okay. Then we run over there, but first we get some food, I suppose. So we run down this way and go to Sushi's on my or something. We could also eat in there, but I feel like we've done that recently. But maybe not. Yeah, we haven't done Veggie Champion. Well, there's Vegetable Champon, so that's probably in there. Vegetable Sada Udon, and Veggie Fillet Soup. I guess I'm willing to bet that that is the one, the combo. Haha. 太めの麺と濃厚なスープが絡まってこれは絶品だな。野菜不足解消になって栄養的にもありがたい。私ずっと思ってたんだけど、ちゃんぽんって可愛い響きよね。
どういう意味なんだろう。ちゃんぽんってのはよ、ごちゃ混ぜになってるみたいな意味があるらしい。 I see. 確かにいろんな種類の酒を飲むことをちゃんぽんって言ったりもするしな。ごちゃ混ぜね。それじゃあ私たちもある意味ちゃんぽんみたいなものかもね。経歴も肩書きもみんなバラバラ。総帥とか元会長とか、あと元ホームレスとか。元ホームレスそこに並べなくてもいいだろ。 Well, 食い応えのありそうなちゃんぽんだ。栄養満点なところも同じだね。まあ俺らの場合は食われる前に食っちまうかもしれないけど。 go 素材の go. 主張が激しいな。ごちそうさま。ありがとうご。 Fantastic. Oh, more elites. In blue this time. That means after them we'll probably have to eat again. Hopefully we'll find another spot with some talkie talks. 調子がいいぞ、私は。脇が甘いな。 Insta kill. Wow, that didn't hit anybody. I feel like that happens a lot with those environmental weapons. Well, there's dudes behind us apparently. But hey, we've done good work just now. Boom. I guess we'll just take down the main body first. Why not? Send a message to the goons, you know. Look, your big boss was no match at all. You think you stand a chance? Hey, nice. He immediately got it. Wait, wrong button. Throat slitter would be a total waste on you, so I'll try it on you, even though it's probably not gonna be enough. Oh, pretty close though. Come on, that should count. That should count. That should totally count. Wow, 12 levels. I feel like every other time we got like exactly 7 or 8. And 1,000,000 yen. And one of those stupid useless headbands, but a safety. Flying Monkey Strike and Boulder Breaker. Well, we only lost some MP, so I guess we're fine. Though I guess I'll check if they have some talks here. Not here. Those are always worth our time and money. Don't have anything to talk about in here either. What a worthless place. Surely here though. In this fine establishment. No? Huh. Whatever. Not like I wanted to talk to my friends or anything. Well, 1/2 step. キャバクラ Warshan. 真相回転するのか。入れ替わりの激しい街だからな。おフォーシャイン。俺が昔店の手伝いをした蒼天本の店と同じ名前だな。 Could it be? Will the stars shine again? 確かライバル店の圧力で潰されそうになっていたところ
俺が黒服になってサポートしたんだ。 Best Yakuza minigame thing, story thing ever. Well, starting in 0, but of course that's basically the same thing. Yuki! 陽太さん、あれ以来会っていないが皆元気だろうか。しかし同じ店名とはもしかして系列店なのか。 Could it be? うちの店に Oh, it's Koyuki. 何かご用ですか？ She has not aged a day. あれ？どこかでお会いしたような。人違いでしょう。それでは。なんでしょうか。桐生さんじゃないですか。 Ta-da! いつの間にか消えちゃったから、どこかでのたれ死なれたのかと思ってましたよ。 Well, I mean, officially he did. もう少しは顔出してくれればいいのに。お久しぶりです。お元気でしたか？ Look how psyched she is. まあなんとか。 Too late to fake it now, but Koyuki's just a civilian. She has no idea who I was. 元気だったか小雪。ここってもしかしてあのフォーシャインか？そうなんですよ。あの大阪ナンバーワンキャバクラフォーシャインが満を持して関東上陸。 Yay. もうすぐオープン初日なんですよ。ほう、すごいじゃないか。で、どうなんだ？順調なのか？それがなかなかそうもいかなくて。 Oops. よーよー、関西から来たよそ者さん。 No ま problem. だ帰ってなかったの？困るんだよね。よそ者が簡単に店出せると思われちゃうとさ。カムロ町にはカムロ町の流儀と品格ってのがあるのよ。関西弁のおばさんたちが簡単に足踏み Old 入れていい hags. 場所じゃねえの。 Are you seeing what I'm seeing? Because you look a lot older than her. 言ってんだろ、小雪さんよ。また来た。誰だこいつは。ライバル店の人です。うちらがカムロ町で商売始めるのが気に食わないらしくて、しょっちゅう邪魔したり脅したりしてくるんです。おかげで風評被害も広がるし、怖がって女の子も何人か辞めちゃったりして超迷惑してるんです。 Always the same story with these 俺たちも穏便に assholes. 済ませたいんだけどよ。無理やりオープンしようってんならこっちも無理やりやらねえとダメかもな。 What's peaceful about ダ that? メだ。 Uh-huh. あんたらなんかの差しを受けるくらいなら死んだ方がマシよ。なめやがって。なら俺がカムロ町の流儀叩き込んでやるよ。どう叩き込んでた？なんだてめえは。A decent human being. 俺はここで雇われていたもんだ。カムロ町にてめえが語れるような流儀はね。そしててめえみてえな輩に品格を語られる筋合いもね。言うねえよさ。いいよ。まずはあんたからやってやるよ。眠らない町カムロ町の怖さ、おのぼりさんどもに教えてやるぜ。 Oh boy, here we go again. 楽しませて遊んでやる。 Asshole. Yeah, that's a good title. 力の差を見せ Very, very fitting. I'm not even gonna fucking give you the pleasure of me using any attacks. ここは任せて。 Man. Koyuki, give him a slam too. Oh, didn't mean to do that. No, that's fine. またいい男に格が上がったね。 So, なんだこいつ、めちゃくちゃ強え。さっさと消えろ。この店に手出したら俺が承知しねえぞ。すみませんでした。 are you really though? すみません。また助けてもらっちゃいましたね。桐生さんには助けてもらってばかり。そんなことはないさ。邪魔が入りましたけど、せっかくなので中でお茶でも飲んでいってください。
さあ、どうぞどうぞ。Is that Majima? Tell me that's Majima in the back. It looks more like Kiryu, huh? ほぼほぼ前にあったお店の居抜きですけどね。いい場所が空いたので思い切って借りちゃったんです。 Should have made it Majima. Hopefully there's also a Majima 放 statue. 射員はどうなったんだ？桐生さんが放射員を蒼天堀ナンバーワンのお店にしてくれた後も、私とユキさん、ヨーダさんたちで一丸となって So where's Yuki-san anyway? 守り Is 続 she けまし married to Majima yet? た。15年く You ら should い be. の間、関西の一番であり続けたんですよ。15 years? Not bad at all. ああ、それはすごいな。てっぺんってのは取るよりも維持し続けることの方が難しいからな。だがどうして今のタイミングで関東に進出することになったんだ？もともと関西以外にも店を出そうという話は何度かあったんですが、ユキさんもヨーダさんも欲がない方ですし、クオリティを落としたくないという理由でやってこなかったんです。でもヨーダさんとユキさんが経営から引退されることになり、私が代わりに店を任されることになったので、 That's a lot to せっ carry. かく代替わりするなら何か新しいことに挑戦したいなって思いまして。なるほど。新オーナーの小雪は関東進出がしてみたかったというわけか。関東じゃなくてもいいんですけどね。単純に私は放射員というお店が大好きなので、関西以外の人にももっと知ってほしい、味わってほしいという思いが強いんです。蒼天堀の店は他のメンバーが盤石で、私がいなくても全然回せますし、 Meanwhile, in Sotenbori, everything's on fire. 店を預かる人間にしかできない戦いをしたいなと思って。いいじゃねえか。店のことを大事にする小雪らしい選択だと思うぜ。ありがとうございます。でもやっぱり難しいですね、経営って。キャストとして接客だけしていた頃とは大違い。考えなきゃいけないことも山ほどあるし、さっきみたいな面倒なことにも巻き込まれたりしますし、こんなことをユキさんやヨーダさんは長年やってきていたんだと思うと、改めてすごい人だなぁと Yuki, do me the 今になっ best. て痛感しますよ。私の知らないところでいろんな人たちが私たちを守ってくれていたんだなって。それが分かっているならきっとうまくいくさ。すまないな。忙しいのに邪魔してしまって。いえ全然。というかむしろずっといてほしいくらいですよ。桐生さんが黒服をやってくだされば100人力ですか I feel ら。 like it's too late for them to introduce a minigame like that. ま But た hey, 働かせる気かよ。勘弁してくれ。冗談ですよ。でも人手が厳しいのは本当なんですよね。さっきのやつの脅しや圧力のせいで女の子も結構減っちゃいましたし、スタッフも引き抜かれちゃったりして。 you know, maybe Kasuga can take the job once he's back in Japan. 時代は変われど、その辺は変わらねえんだな。蒼天堀のお店の連中にヘルプは頼めねえのか。できなくはないですけど、あっちはあっちで人気店ですからね。初日はもうすぐですから、スケジュール調整とかも難しいし無理かなと思っています。ならユキに頼むのはどうだ。元伝説のキャバ嬢だろ。 The legendary. いやー、それができたら最高なんですけどね。今ユキはどうしてるんだ。ユキさんはご自身の夢を叶えるべく新たな挑戦をされています。新たな挑戦。 Marrying Majima? はい、キャバで貯めたお金で飲食店を始められたんです。そっちが盛況で忙しい忙しいって言ってました。だから私たちの事情でそんな忙しいユキさんの新たな挑戦を邪魔しちゃいけないなって。軌道に乗ってたとしたら悪いですし、足引っ張りたくないですから。I mean, それ yeah. にいつまでもユキさん頼みじゃいけないですしね。私が頑張らないと。てててて。
Oh no. どうした？いや、最近ちょっと働きすぎてるせいですかね。ちょっと胃腸の That's 調子 terrible. がよろしくなくて。You need to take a couple あまり breaks. 無理すんなよ。しかし、ユキの新しい挑戦か。気になるな。どんな店なんだ？あまり詳しくは教えてくれないんですが、横浜のスナックがいっぱい入ってるビルの一角に開いたみたいな話は聞きました。Coincidence? 横浜。偉人町か？おそらくスナックが入ってるビルっていうくらいですし、元伝説のキャバ嬢ですから、スナックかなんか始めた感じですかね。行きたいな。でもなんかせっかく新しい挑戦をしてるんだから邪魔しちゃ悪いと思っ Of て course not. 気を使っちゃって顔も出せてないんですよね。偉人町なら俺が今寝泊まりしている町だ。ならぜひ顔出してみてくださいよ。桐生さんが来たらきっとユキさん喜びますよ。絶対言ってくださいね。え？おう。やった！言ったら様子を教えてくださいね。もしうちの心配をしていたらお気になさらず、忙しいご自身のお店の方に集中してくださいね。 So you want us to lie? わかった。伝えよう。ありがとうございます。よかったらオープン初日には桐生さんも遊びに来てくださいね。時間が合えばな。大変だと思うがあまり無理するなよ。お前は頑張りすぎる嫌いがあるからな。肝に銘じます。会えて本当に嬉しかったです。俺も成長した小雪に会えてよかった。じゃあまたな。はい。 Stars will shine again. We've come so far, Koyuki, but I'm a little worried about your opening. Yuki's got her own place in Easy Jaw too, apparently. I wonder if she is really running about something. Jeez. Only 2 in total missing from Kamurocho Joe. We don't need soul points right now. Jeez. Another unexpected reunion. Wonder what Daidoji will have to say about this. Probably nothing. It doesn't matter now. This was good for me. I'm glad I came back here. Alright, once everyone is ready, we'll take a cab back to Ijincho. Huh. So we were just doing some sightseeing then, huh? I guess let's check Kanrai for some talks. Want some of this? Yeah, I didn't think so. You know, Neverness to Everness, that new gacha game with like GTA-like qualities, let's say, released, and I started trying it out. And you know, they also have roads and vehicles and shit in there, so I don't know, it's just a reminder of that. No beef to beef, and no need to beef. I'm gonna check what that is though. No need to. Seafood platter, kimchi combo, and grilled garlic. Seafood platter, kimchi combo, and grilled garlic? What was it? That gave us some body. Some body! 本来はイカがうまいんだ。確かに食感がいいな。こりゃうまいや。そんなみんな大好きイカですが、実は宇宙から来た説があるんだよ。宇宙人？どういうこと？あれだろ？昔の映画やアニメに出てきた火星人に似てるからとかだろ？いやいや、ちゃんと学者が研究して出した一つの仮説さ。体の大きさに対して脳が大きかったり、神経細胞がたくさんあって、その大半が足にあるんだって。
だからそれぞれの足が独立した制御コンピューターになってて、同時にバラバラの作業ができるらしい。それなら俺だって右手と左手をバラバラに動かすぜ。Wow, Nanda, you're so impressive. あり合うな。地球にいる生物とは違う構造が多いから、昔宇宙からやってきたとか、隕石の氷に入ってたウイルスのせいで進化したとか言われてるよ。Sure. そう言われると確かに違う世界の生き物に見えてきたわ。お前は本当にそういう話が好きだな。どこから仕入れてくるんだ？さっきそこのコンビニで立ち読みした雑誌に書いてた。面白いでしょ？それ聞いたらやっぱり同じ世界の生き物に見えてきた。案外単純だな、さっちゃん。まあ、信じるも信じないもあなた次第ってやつだね。俺はうまけりゃ宇宙産だろうが地球産だろうが Ain't that the 構わないけどな。多様化の時代ってやつっすね。これもそういうことなの？ They shouldn't have come here if they want to get eaten. ごちそうさま。ありがとうございます。Right, I'm out of here. Okay, I guess there's not really much else to do here. Sorry. No taxi here. Maybe up there. Oops. I was really hoping for some other memory business or something to up my levels so I can get that final, you know, that final memory, the final super memory, the final whatever the fuck they're called. I could check by going into the menu, this one right here, but I won't. Instead I will save again. But obviously now when we go to Ichincho, we'll hang out with Yuki, and then there we will meet Majima, and they will get married, and that will give us the levels we need. Breeds. Well, that about covers everything, huh? Guess it's time for the big meeting. Yeah. Jinnai Station. Once we take off from there, there's no turning back. Koyuki, not Koyuki, Yuki. Yuki. Wait. Not sure why that's, like, you know, this can't be the Date thing, I think. And this isn't Yuki's place, right? Pretty sure that lady isn't Yuki. She didn't have very Yuki vibes, and I don't think she looked very Yuki. But we'll have something there, I suppose. But first I'll have these guys die for me. Burp, burp, burp. Maybe she owns the place but doesn't run the bar? I don't know, let's find out. If this isn't related to her, this is definitely not Yuki. But this is, if this isn't related to her, then I'm gonna Google if there's, you know, something to see about that. Oh, welcome! I guess we'll get international cravings because I don't know. Let's see. Might be some alcohol stuff. I know. Let's find out. International cravings. Pasta sticks and spicy beef soup. Light pasta flavored with spices. Oh. Spicy beef soup, yeah. いただきます。こういう店でユッケジャンクッパを食べられるとは味もいい。
このお店のメニューはなかなかグローバルよね。おしんこカレーユッケジャンクッパ確かにな。さすがは貿易の街といったところか。いや、普通にママの好きな料理なだけでそんな大層な理由じゃねえぞ。ー。なんだ、そうなの？ Doesn't change で it もせ though. っかくいろんな地域の料理があ But it's るわけだから varied. 中華料理もメニューに加えてほしいところだね。俺からママに伝授しようかな。Sounds good. あら、いいじゃない。何を伝授するの？チャーハンとかエビチリなんていいじゃない？でもこの店だと火力が弱いかな。火力の弱い中華はダメだ。俺が許さん。え？あ、ん？なんでなんちゃんが熱くなるのよ。Yeah, why him? 南波くんは妙に火力にこだわるんだよね。まあ言ってることは正しいんだけど。蝶の伝授はこの店の火力が強化されてからだな。業務用だからちょっと高くつくが仕方ねえな。ママ、すごい嫌そうな目でこっち見てるんだけど。俺らがこの店で中華食える日はまだ遠そうだ。And that puts Zhao at 50, which we might ご need. ちそうさま。ありがとうございました。 Okay, but what about that memory that was implied? Wait, I guess maybe it's on the other side. Maybe it's what? Ginsharin? Oh, but the door's open all of a sudden. Koyuki said Yuki's place was around here. ちらし寿司バー銀車輪。こんな店。 It's got a very cute mascot thing. いらっしゃいいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねこの声はえ。てやんねえ。寿司食いねえ。ご The also has not aged, but you know, I don't mind. 何やってんだあいつ。 Shooting for the stars. お客さん。まずい。今週初めてのお客さんだ。 Wow, that's. どうぞどうぞ。 I really hope they start looking up for you. 鈴木です。桐生さんじゃないですか。 Haha. You tried so much for that. もう急にいなくなったからどこかでのたれ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうかどうしてこの店が分かったんですか？あ、いや小雪に聞いてな。なるほど、さあどうぞどうぞ。食いねえ食いねえ、寿司食いね Sure thing. お邪魔します。 Okay, it is voiced. It just sometimes I feel like sometimes it seems like maybe it's not voiced, but it is, and then I look silly え。 and お久しぶりです桐生さん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がちらし寿司屋になってるくらいだからな。びっくりしましたか？さすがに驚いた。 that's got to be a Majima though. That golden どうしてまた statue, ちらし寿司屋を right? It's got to be Majima. I choose to believe that's Majima. 小さ That く is てもいい Majima. から It's got to be 自分で Majima. 飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私得意料理ってちらし寿司ぐらいなので、どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で、店はどうなんだ？儲かってんのか？それが全然。ちらし寿司の味には自信があるんですけどね。ちらし寿司とお酒が合わないのかな。We can
be your advertisers. だがお前伝説のキャバ嬢だったんだろ。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね。なんか主義じゃないと言いますか、違うなぁと。Honorable. だって私目当てのお客さんで店が埋まったらちらし寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、ちらし寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。 True. スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はちらし寿司なので、人脈じゃなくちらし寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。ユキらしいな。そうですか？ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォーシャインだって10年以上もトップをキープするには、時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分。そうですか。Good old Yuki. その怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。That scroll on the side there says, life is a sweet and sour chirashi sushi. Just thought I'd bring that up. 小雪はユキさんは毎日忙しくて大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつに嘘ついてんのか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのに、めちゃくちゃ暇してるなんてかっこつかないじゃないですか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな。小雪はユキのことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れないか、それだけ心配ですけどね。ああ、それなんだが。I'm gonna tell her the truth, eh? 大変そうだったぞ。え？そろそろオープン初日を迎え。 Turned into a chirashi sushi hostess club. Cabaret sushi. 小雪が一人で奮闘してるみたいだが、新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか。We didn't. I guess no, he saw it from inside, so he wouldn't know how big it is. あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか？言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに。私が見え張ったせいですね。悪いことしちゃったな。桐生さん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですかね。うざがられますかね。小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。桐生さん、そうですね。ありがとうございます。
水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。And then we call up Majima. 私、準備してカムロ町に行ってみます。桐生さんもよかったら放射員の初日顔出してくださいね。わかった。よーし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。 Oh, sure doesn't look like an Oba-san, but I guess technically she is a little older. Yuki's gonna be a huge help, right? Like she was in Yakuza 0 after all. She was young then, right? Like 18, 20, something like that. But now it's... Wait, when was that? That was like in the late 80s or something? Mid 80s? I don't know. So yeah, she'd be not as young as she looks here. Getting closer to that level 9. Maybe if we go over to Kamurocho to follow up on that again. Maybe that'll help. She's still here though. You should look forward to Forshine's opening day. Now that, with that being said, scarf down the sushi. Yeah. I'll take your entire stock. Oh, I literally can't get more than 10. Thank you thank you much. Great place. Camera. That is Majima. Uh-huh. Wait. Is that a Majima ref? You know, he's wearing those sunglasses at one point? Probably not, though. Wow. Gotta have the Majima statue in the frame when we take a photo of her, and her cute mascot, too. And then we also get a selfie with her, of course. Yes. Yeah. Can I tell them to smile? Nope. Absolutely amazing. Sorry. I guess I will try going over to Kamurocho, but I'm not sure I'll do anything. Then I think maybe we will try to just accomplish some of those other sub-goals to see if we can just get that level 9. Because I don't know if we'll get another chance, like, after this chapter. You know, before the game is over. I'm pretty sure, like, in the post-game or whatever, we'd be able to do stuff. But, you know, I'd ideally have all the memories and shit sorted out before the end. And I think once we've done that memory, maybe there won't be all that many points left, so we won't have to spend too much time, you know, accomplishing goals and shit. Yuki! Maybe wouldn't it be funny if she was in the same taxi as us, and we just didn't notice somehow? The fact that she showed up in her sushi dress is interesting. 初めて見ました。フォーシャイン東京。本当にフォーシャインが東京に進出するんですね。4 times shine, times 4 shine, x 4 shine. 自利品の弱小キャバクラがここまで来たと思うと Key 感 4 慨深い shine. です。お前は関東進出には反対だったんだろう？
反対じゃないですよ。ただ勇気がなかっただけ。不法社員という大切な場所をもし失敗して失ってしまったらどうしようって、それでできなかっただけ。だから小雪ちゃんはすごいですよ。ちゃんとリスクを背負って勇気を持って踏み出した。結果はどうなったとしても彼女の一歩は尊いです。そうだな。やあやあやあやあ。 What, you're back? この前はよくもやってくれたな。 I guess it's lucky that he showed up when we were here again. そう見えるか。オープン初日は店の未来を占う最重要日。その門出をぶち壊しにやってきたぜ。ユキ、下がって。 No, let her fight with us. こいつらに東 She's 京 probably の strong. 秘密今度こそ教えてやるぞ。行け。 You don't know anything about the dark side of Tokyo, man. You have no idea whom you're dealing with, bro. 調子がいいぞ私。止める。しつけの時間。結構調子いいかも。 容赦しない。 Sadly, can't get all three of them. But it was pretty good. 調子出てきたぞ。ついてこれる。That's one. Get up. Get up, I said! Luckily, he's still giving us his backside, so. That's just extra damage. Well, we're getting another turn. So let's team up with her. He didn't even need her to get another turn. Ecstasy roll. Oh. But you're right, we should totally go to a Julie's. Keep forgetting. Let me just write it down so I don't forget. Julie's. やっぱり食べた。 Yeah, you should have. さて、軒先の掃除は済んだな。店内の様子を見に行こう、ユキ。Oh, Yuki-chan. こんにちは。すみません、まだ開店前で。ゆきさん。やっほー小雪ちゃん。なんか大変だって聞いたから手伝いに来たよ。もし邪魔じゃなけれ Sorry ば。 we broke our promise and didn't lie to 邪魔 her. だなんてそんなわけないじゃないですか。でもお店が忙しいんじゃないですか。ああ、それなんだけどね。めちゃくちゃ忙しくないの。見張ってただけ。すまん。あ、本当なんですか。ああ、本当だ。本当に暇そうだったぞ。It's kind of sad. 耳が痛い。ゆきさん。どうした？会いたかったです、ゆきさん。ゆきさんがいないと私、やっぱり寂しくて。Duh. 小雪ちゃん。私も会い And た now かったよ。 bring in Majima for the よ group く頑張っ hug. たね。さて、そろそろ開店だろう。準備をしないといけないんじゃないのか。そうでした。ゆきさん、お手伝いお願いできますか。もちろん。じゃあ久々にキャバ嬢モードに変身しちゃいますかね。 Woohoo. 超楽しみです。さ、こちらへ。ちょっと待っててくださいね、桐生さん。ああ、 Why don't we join as a customer? Bring in some sales numbers and stuff. Isn't that the golden statue I gifted them? Didn't think they'd keep that around. Man, what was I thinking? So beautiful. どうですかね。 Beautiful. 綺麗だ。本当に素敵です。
さんがいれば100人力です。でも今日はオープン初日でしょ。回すにはエース級がもう一人くらい欲しいところね。誰かいますかね。最高。エース級キャバ嬢か。一人心当たりが。Feels like false advertisement though, because I don't think she'll be working here for more than this one day or two or something. 聞いてやるよ。 But hey, anything to help you out. 何かと思ったら、まさか桐生さんにキャバクラに呼び出されるとはね。Kihi. このお方は？俺の仲間でサイコっていう。横浜でキャバのママをやってる。小雪です。サイコさん、わざわざお呼び立てしてしまい申し訳ありません。ゆきです。桐生さんとは昔からの知り合いで。ゆき、小雪。もしかして You know them? 蒼天堀ナンバーワン店舗フォーシャインの伝説のキャバ嬢、ゆきさんと小 I mean, 雪 it さん did で say すか？ for shine outside, didn't it? はい、まあ。すごい、本物。ゆきさんの出したキャバ経営の本、めちゃくちゃ読みました。それはどうも。お前、いつの間にそんなの出してたんだ？いや、成り行きで若気の至りです。でもこんな風に読んでくださる方がいたなんて嬉しいです。 Yippee. サイコさん、私たちオープン初日なんですけど、諸事情で人手が足りなくて申し訳ないんですが、お手伝いいただけませんか？お礼はさせていただきますので。もちろん、私でよければ勉強させていただきます。ゆきさん、小雪さんと一緒に店回せるなんて光栄です。 Now we're getting a nice character moment for Sayako too. これで The gift that keeps on giving. はい、桐生さんのおかげです。でも、もう一つだけ足りないポストがありまして。 And that is... まだ足りないポスト？まさか。 I'll call up Majima. Suits you. やっぱり桐生さんは黒服が似合いますね。懐かしいな、この感じ。あの頃を思い出しますね。素敵ですよ、桐生さん。すみません、男性スタッフも足りてなくて、今日はよろしくお願いしますね。っていうか桐生さん、フォーシャインの黒服もやってたん Well, です you か？ know what なん happened. で？これだけ長く生きてるといろいろあるんだよ。 Hmm? まあ仕方ない。 Happens to anyone, 乗 really. りかかった船だ。 If you haven't, like, you know, been a manager to some kind of establishment at one point of your life, then you miss it, you know, it's just you haven't lived. It just happens. そろそろオープンの時間です。よし行くぞ。フォーシャイン東京オープンだ。 Yeah. Am I gonna play this? That would be kind of funny. Like, just out of the blue without a tutorial, just, you know. It's probably better that we don't. ありがとうございました。 So it's ありましたね。 our three girls and two 大 others. 盛況だったわね。さすが関西の名門、フォーシャイン。みんなお疲れ。よく頑張ったな。桐生さんもお疲れ様でした。ゆきさんもサイコさんも本当にありがとう。今日を乗り切れたのは皆さんのおかげです。私、ゆきさんからオーナーを引き継いで、オーナーが変わったからフォーシャインはダメになったとか言われたくなくて、だから焦って関東進出をしたり、結構無理をしてしまったのかもしれません。なんか巻き込んでしまって申し訳ないです。私も
もっとユキさんみたいにうまくできればいいんですけど、力不足でごめんなさい。小雪、何言ってるの小雪ちゃん。あなたは私がひよったことにも勇気を持ってトライしたのよ。それはとっても素晴らしいこと。私にはできないことだわ。確かに私にできてあなたにできないこともまだまだあるのかもしれない。でも私にできなくてあなたならできることも星の数ほどあるはずよ。だから小雪ちゃんは小雪ちゃんらしく、あなたにできることを精一杯やればいい。私の真似なんかしなくてもいいの。そんなことしなくてもあなたは魅力的だし実力もある。私が保証するわ。 Trust me だから too. 自信を持って自分の好き勝手輝きなさいね。ユキさん、ユキさん。 Just hug her back already, jeez. Yeah, come on. 素敵な人ね。伝説のキャバ嬢と言われるのも納得だわ。ああ、俺もそう思う。皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからうまくやっていけそうか？はい、桐生さんのおかげで嫌がらせもなくなりそうですし、一生懸命大好きな放射員のために私なりに頑張っていきます。もしよかったらまた遊びに来てくださいね。サエコさんも喜んで。小雪ちゃんファイト。なんだか負けてられないな。私もお店頑張らなくちゃ。そういえばユキさんのお店って何なんですか？ Oh, you know. ずっと教えてくれなかったですけど。ああ、まだ知らなかったのか。ちらし寿司屋だ。え？ちらし寿司屋？なんでまた？ Because she's good at it, apparently. まあいいじゃないよ。長く生きてるといろいろあるのよ。今のところ全然全くマジで流行ってないから、放射員を見習って頑張るわ。ユキさんのお店が流行ってないなんて私許せません。Mm. 私が毎 Just like 日 she 通いま saw. す She よ。 saw it. 朝昼晩1日3食ちらし寿司にします。やっぱりそう言うと思った。いいからいいから、それより自分のお店頑張ってね。はーい。じゃあお別れだ。元気でな。どうした？ We haven't brought Majima here at all. 最後にあれやりません？あれ？はあ、あれか。いいですね。やりましょう。サエコさんも一緒にね。 How would she know? あれ？ああ、ユキさんの本に掲載されてた写真のあれですね。仕方ね。最後だしな。やろ。よーし、じゃあ行きますよ。皆さんの今後のご多幸を祈って。ワン、ワン、ツー、スリー、放射員。 Yeah. Wonderful. And now Saiko has a photo with her idol in it too, so that's nice. And now we're only missing one single Kamurocho thing, and we might have enough rush power now. Maybe not quite, but... Yeah, no, not quite. But pretty close. Yeah! Amazing. Let me in! We need Majima to show up here. We need to... Look man, it's sad, but it makes sense that he couldn't get with Makoto.
But Yuki and Budgie buys forever. Let's find Julie's, I suppose. Wait, don't they have any Julie's places in Kamurocho? Huh. Oh. Well, let's find a Turksy then. Dang it. Wait, wrong one. Bada boom. Bada bang. Well, I don't think we'll be needing much more, but I guess I'll give this fucker a Galore cake or whatever. Yeah. Away with you. Taxi should be over there, right? Yep. We might want to do things in Kamurocho before, like, you know, to get some points for our awakening and stuff. But I don't want to forget about the Julie's appointment, so let's, you know, let's just stomach the fact that we might lose out on some money, technically. It's only that one place, huh? That's crazy. Right, what's he even wearing, by the way? I guess these are fine. But maybe we can make something better. We could make the ice nunchaku. Or the evil god's nunchaku. Curse or silence. Do we know what curse even does? I think it came up once and we didn't find out. Ice nunchaku just has ice damage and, you know, higher stats. Nightstone nunchaku. If we had Master's nunchaku, we still wouldn't be able to make this. I guess let's make this, even if we might upgrade it down the line. I think we have enough, like we don't need these materials so badly. Yeah, these level 6 things we can't really upgrade because we don't have empty cuff drop tins. For whatever reason, that's a super important material. And the crystals are also still a little rare. Samurai. Cash coin samurai. Assassin. Right, we have the most valuable thing we could buy, but you know, we can't upgrade it. Shark fin, huh?
Oh, I didn't realize I could move the camera while in this menu. Actually, you know how we found a bunch of like fist weapons? I still don't see that as an option here to upgrade, like there's no job associated with it. Oh, there's of course room right next to Night Queen here. Interesting. Half of these remaining ones. To give it... Maybe the one where it increases the chance of improving their own stats or something. Increase ice damage would be fine, of course. Because a lot of attacks will just use the weapons element. Your steel. I think for now I'm gonna pass. But the pellet drums maybe. We need a hell of a lot more for that one. Yeah. Then I think we'll give this one the one where our spells can crit. Or magic damage rather. Because everything else either is built around crits or has some specific thing like, you know, boosts damage of so-and-so element or whatever, or gives higher chance of applying whatever. And those don't really help her right now. So let's get this. And I still wish I could somehow see what our crit rates are. So right now we don't have that. Actually, I should have checked this too. Never upgraded these, did we? How foolish. Huh. We can upgrade those technically. You know, or craft them into a new weapon, better weapon, so this wouldn't necessarily be lost even if we upgrade. What do we want? We could get that one that gives 20% crit rate per debuff. But we don't have as many debuff appliers in this squad. Like, there's always a chance and stuff, but I don't think it would be as good. We could just give her a flat 10% crit rate up, I think. Or more crit damage. Or something like that. I guess let's just do it. If ever I feel like I need materials, there's surely ways of farming them, right? Right? Critical damage. 10% crit. I guess the one where we have a higher chance of getting our own buffs in would also be good. Greatly increased success rate of stat buffs. Because those do miss a lot, and that's kinda shitty. And getting them more would be great.
I mean, I'm always more tempted to get crit rate and direct damage and stuff. But, let's give it a try. We can switch these out if we need to, right? So, it's fine. Can't help our boy Kiryu. So we're out of here. Now. Battle stuff, huh? 300 enemies in Kamurocho, that's a lot. Wait, skills 800 times in battle kill you as a leader. We're kinda close on that. Using about objects to attack enemies 30 times with Kiryu. Huh. Perform 50 combo attacks in battle with Kiryu. Attacks initiated by friends count. Well, we're actually pretty far on that front, huh? Defeat 100 enemies while using rush style. Huh. Kinda close on that one. Obtain 10 different hero weapons as Kiryu. Huh? Oh. Oh, just the hero class, I guess. Huh. I guess we can just fucking buy 3 of those somewhere. Oh, right. I also just noticed there was a bot in the chat. Great, I love it. Ban, record. Type in nothing. And by nothing, I mean mash the keyboard, because you have to type in something before it allows you. Because the system is fucking stupid. Anyway, I want to write down, or I guess just Google, or use this website I have open anyway of weapons. Euro. Yeah, there are plenty on that list. I guess let's open up a text document and just make a list of things that I would need to go out of my way for to accomplish them. Why is it taking so long to open a fucking text document? Come on. Buy 3 hero weapons. Hero class. Let's. That's the one. 6 different candy weapons. Well. Buy 1 candy. Heiress weapons. Sure, so 4 more of those. 4 heiress weapons. Not sure if we can get that many so easily, but 6 detective weapons, so 1 more for that. I guess maybe there's going to be 10 for that anyway, yeah, but for now let's just do that one. I guess I'll write down 1 to 4. No, 1 to 5, I guess. No, 1 to, yeah, 1 to 5. 1 to 5. I guess I don't need to buy, because we can also find them and shit. Ah! Really, it's the wrong part. But Control Z is my homie. Always had my back. Homeless weapons. 1 to 5. Homeless weapons. Barmaid.
5 or wait, not even 1 to 5, right? It's yeah, it's 3 to 7. And then 2 to 6, 2 to 6. Let's see what happens. Gangster. My goodness. 3 to 7 gangster. I'm not even gonna write down weapons anymore. Hitman, we don't have that one yet. But I guess that's the one with the fist weapons, eh? 3 to 10 Hitman. Maybe those will be good enough. And there's Power Dancer as well. 3 to 7 back. Pyro Dancer. Three Action Star. Don't care about the blue stuff, of course. 2 to 6 Samurai. 6. 2 to 6 Breaker. 2 to 6 Breaker. 1 to 7, I guess. 1 to 8. Shit. I feel like when we get a bunch of these, would probably be good already. Geodancer, one of them. Two to 6 Housekeeper. 1 to 5 Noiji. 1 to 5 Night Queen. I guess getting 10 might not be so easy, because maybe you would have to like craft stuff and stuff, but whatever. And then there's 3 pieces of body armor. Okay. 3 body armor. 3 leg armor. With Kiryu as host. Okay, there's all kind of Kiryu in different job things, I guess. Yeah. We're not gonna do that. That stuff. 4 away from this. So exploit an enemy's weakness 150 times. Okay. I guess let's just go for this stuff right now. Check out all the weapon shops and whatnot. Just buy everything that makes any sense. And I guess I should put the... Oh, I didn't... I guess hitting shift opens the map on the keyboard. I just wanted to take a screenshot of the list I just made and put it on my right screen so it's always there. Okay. それともあたしってあるじゃん。ないがないわね。急に始まって即終わっちゃって。まあもう少し聞いてやろうぜ。
昔のフィクションとかじゃ定番だな。いい人だな、桐生さん。これね、私はさておいてさ、飯と風呂なら普通飯選ぶよなって聞きたかったのよ。別に誰かに言われたいとかじゃなくて。Sure, sure, sure, of course. どうだろう。私は先に汗流したいけど。私は食べたいかな。空腹だとなんだか悲しくなってしまう。あれ、意見割れたな。桐生さんはどうです？ I think I tend to have the bath first, even though the other one makes more sense in a way, but... 風呂だな。Well, shower, not bath, in my case, but... ゆっくり飯を食いたいぜ。桐生さん、普段どこで何やってんすか？蝶はどっち派？俺は飯だね。油とか跳ねちゃうから。Yeah, that's what I was thinking. That's the logical reason, right? 料理人視点なんだね。こんなセリフいつか言われ Like, て you might, get messy with your food. 今度言ってやろうか。光栄です。いらっしゃいませ。 Okay, so that's some leg wear, I suppose, right? I guess I'm not sure if it counts doubles, if we have multiple of the same thing. If we buy more than one of the same thing, if that counts. Well, that's definitely leg wear. Do those give speed at least? No. But they give magic. We could afford these now. 99 defense and magic defense, huh? Well, we don't have this yet, so that's... Wait, no, we don't need that one. No, wait, we do. We need 3 to 7 barmaid weapons. That's pretty pricey. Don't think I'm gonna buy that one at least. Idol isn't on the list. The Night Queen is, though. We have 1 million copies of this, but... maybe that counts? Does it say... No, it probably means own, right? It didn't say buy, so it probably doesn't matter if I get this. So, we needed a 1, 2 something, so this one counted. We need one more barmaid thing. I could buy this. If we ever go back to barmaid, then this will be a decent, one to have. Fuck it. Gigantic Spender has also been acquired, which sadly brings soul points, which we don't give a shit about. Nobody's really wearing armor that does more than defend, except Sunny, I think. What does hers do again? Right, it gives you high resistance against damaging status elements, right? But yeah, nobody has any offensive or otherwise utility on their armor, so this would technically be a really strong thing to get. That's more than half of what we have right now. But you know what? Boom. Gonna have to give what he had to somebody else, though. ありがとうございます。 I fucking mentioned already, but I hate that song that plays in this stupid chomp. Guess we'll give it to you, because she's got this thing with an extra effect. And this doesn't do anything, so here we go. Next one. Boom. The pharmacy, where I always go to buy weapons. 日曜の朝になんとなくテレビつけたら戦隊ものやっててさ、なんとなく見てたら面白くてね、最後まで見ちまったよ。
わかるわかる。結構話凝ってるし、イケメン俳優多いしで、お店でも見てる子多いわ。あれ、変身中に敵は攻撃しないのっていう人いるじゃん。ああ、い But る they いる。 can't. それは言わねえのがお約束ってやつだよな。まあそれもあるかもしれないけど、そもそも戦ってる相手が急にピカピカ光って変形とか始めたらさ、絶対やばいし、俺が敵なら絶対近づきたく See な that るよ guy's running away. 余計な刺激も与えずにしばらく様子見るよ。うん。確かに言われてみればそうだな。 Mhm. あれ、そういうことだったのか。なんか違う気もするけど、ちょっと納得してしまった。 Mhm. おいてめえ、やってよ。 Talking to me? でもできるよ。 You motherfucking talking to me? 度胸だけは買ってやるよ。よし。 Wait. なんで酒飲んだ後って let's fight these guys real quick. なるんだろうな。 Start that conversation over instead of wasting time. さっきの続きだけどさ、なんで酒飲んだ後って締めにラーメン食いたくなるんだろうな。ああ、うちのお客さんも最後にラーメンだって言ってお店出ていく人結構いるわ。 酒を飲むと血糖値が下がるからラーメンがうまく感じるらしい。それが風習みたいになったのかもな。へえ、さすが物知り。俺も若い時は腹いっぱいだってのに、よく締めにラーメン屋連れてかれたな。親分さんとかに？まあそういう時もあったが、いつも一緒にいたやつがいたんだ。しょっちゅうつるんでは二人でバカやったもんだったぜ。桐生さんにもそんな時代があったのね。桐生さんと一緒にバカやるってなかなかの玉っすね、その人も。かもな。ああ、なんだかラーメン食べたくなってきたな。 Haha. 今からうちの店行く？なんなら俺が作っちゃうよ。お、いいね。ならその前に Of course it would go うまい酒を there. 飲まねえとな。いらっしゃいませ。 Well, we got some homeless sky weapons, and we can use some of those. Where was it? 1 to 5, so just one would be good for something. Ta-da! Almost. Getting these two won't quite work enough, but I guess we can get at least one to help along. Still very pricey though. Housekeeper, we need 2 to 6, so we can get these two at least. Right, we don't have... Oh, wait, we do have this one. Shit. Shit! Put that one. Yeah, we're kind of short on funds. I don't want to buy this. ありがとうござい Man, we sure spent a lot, huh? Jeez, calm down, guys. Gonna lower my blinds real quick. But now I'm gonna check, because I can't see right now. Okay, I'm visible, my model has not disappeared. So that's for the gangster, which we need 3 to 7 for. Won't be able to make that happen, but at least we can get this one. The assassin need 2 to 6. We could get both of these, which we don't have. Okay, our rush is good now, so I should check that list again, I guess, and take all of the rush stuff off. But anyway, I guess I'll at least check the... Okay, I guess the gun stuff was for soul, right?
Yeah, pretty sure. Beep, 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 beep. Bum, bum, da-da-da-da-da-da. uh, 50 enemies in beast style, not even close. Okay, we still need some hero weapons. We don't need the cabbie stuff anymore. Cabbie out. Wait, did I even write down detective? Yes. We don't need homeless anymore. Barmaid is still in, assassin is out. And gangster is too, apparently. Hitman also. Power Dance is still in. Samurai's gone. Wait, what about Action Star? That one here. Samurai. Breaker still in. I would have expected Breaker to be in the Rush thing because I feel like the Breaker was the Rush style equivalent of Majima's, you know. But whatever. Don't need chef anymore. Still need Jew dancer and housekeeper, but no Konoichi. But we do still need the Night Queen, okay. But we still have a pretty good list. How many body armor and leg armor do we need still? Body armor we're done. Leg armor, oh, we still need 2. Okay. Hopefully we can accomplish these goals cheaply. I guess we'll run everywhere to save that little bit of money. And fight all the goons that we come across. Like these here. Might want to stop by Ibisu's or something to sell off some stuff after all. トングでカチカチするんだろうな。おお、確かに無意識にやっちゃうよね。焼きたてパンとか見ると楽しくなるからかな。戦いの前に手をポキポキやるのと同じさ、ルーティーンなんだよ。なるほど。そこで納得する？ Sure, short and sweet. That one. Hey, you guys, you looked at me funny. Wait, I guess we'll kill you first. いつでもいけるよ。 Drunk bits. さっきの続きだけど That's さ a pretty good one. 本屋に入るとよ妙にトイレに行きたくならないか。ああ、ちょっとわかるかも。あれ何なんだろう。いくつか説はあるっぽいね。ああ本に囲まれた環境に緊張してトイレに行きたくなるとか、本屋はトイレが少ないっていう危機感のせいとか、実際のところは分かってないらしいけど。
緊張感に危機感ね。俺は店に入ったらトイレの位置は必ず最初に確認するし、本屋にはフラッと雑誌立ち読みするくらいだから別にな。緊張感や危機感とは無縁の男ね。難波君を研究したらこの謎も解明されるかもよ。研究ってそう言われるとなんか緊張してきたな。ダメじゃん。使えないやつだな。そこまで言わんでも。I have never heard of this phenomenon of needing to pee when you see books or when you're in a bookstore or something. Don't know if that's just a Japanese thing or if it's if I just didn't know about it. You guys want to fucking die? Jeez. The host is not on our list. But the hero is... Wait, no, that's the chef. And the chef isn't on our list anymore. Useless. But maybe that place over there would be a little less garbage. A little less the next target of my of destruction. Not that I'm threatening them or anything. But I am saying I will kill them if they don't stock up on better weapons. And other gear. Oh, that's all the way down there, huh? Right, and we could also finish up our hangouts with Zhao. Should probably do that soon. Maybe that'll give us some body points, depending on the choices. Wait. Oh, right, it's down there, right? That special place. It's expensive, isn't it? Oh, well, let's check it. Right. Right. That would be an improvement, but it's also expensive. And we're not using any of these other classes right now. Okay, goodbye. Yeah, I guess let's check this first. And then maybe the Hustle Boutique, because we might be able to buy some pants there. Just some, 2 cheap pants that or shoes, I guess, that we had never seen before. Would be pretty good. Hey. Hey, how dare you? Wait, I can't get to them. No. Beautiful shot of Sunny. こういうところにもいるのかね。偉人帳の母みたいな占い師。そんな各駅に一人みたいな感じじゃないと思うけど、私たちが知らないだけでいるのかもね。なんちゃん、何か占ってほしい悩みとかあるの？悩みか？あったわ。どこからでも切れますって書いてる袋が昔から全然切れねえんだよ。これが地味にストレスでな。いつか解決したいってずっと思ってる。それ占い師に聞くこと？まあ気持ちはわかる。私も無理に開けようとして
中のタレが半純化にかかって大変だった。大変だったの半純儀だろ。あれにはコツがあるんだよ。爪を使って一点に力を入れるんだ。袋が濡れてるのも NG ね。おいおい、マジかよ。それだけで解決すんのか？これで解決したら蝶のこと偉人蝶の父って呼ぶぜ。それはやめて。占い関係ないし。Alright, busters. Time to get busted. またいい男になっちゃった。Oh, hold on, what's this? Aw, yeah. 一休みしましょう。 Right, Joe, whatever. We will deepen our friendship forevermore. いやー、桐生さん、いいタイミング。ちょっと時間いい？ああ、構わねえよ。いっぱい付き合うぜ。What was the issue with him again? そうじゃなくてね。Right, the guy slandering his shop. ハンピン流マンの若い衆たちにごちそうすんだよ。ほれ、俺をこき下ろしたブロガーがいたじゃん。そいつへの怒りをこらえてくれたご褒美。おお、そりゃいいな。で、よかったら桐生さんもどうかなと思って。いいのか？仲間内で集まるのに邪魔じゃねえか？なわけないじゃない。それに、そろそろ俺の料理ご賞味いただかないとね。そこまで言われちゃ断るのも野暮か。そうこなくちゃ。This definitely won't end in any kind of trouble. Yay. 翔さん、お招きありがとうございます。翔さんの料理、本当にうまいんでめっちゃ腹すかしてきましたよ。ゴチになります。恐縮です。やっぱり俺は場違いじゃねえか。Just put on one of these masks. ちょっと店で飯食うだけなんだから。おい、ちょっとあいつを見ろよ。Is that the guy? あれ、あいつよ。いや、みんな見てくれ。この野郎が俺らを盗み取りしてやがった。なんだと？そいつ例のブロガーじゃねえか。桐生さん、ちょっとまずいなこれ。本当に例のブロガーなのか？ああ、そうみたい。おら、お前が何しようとしてたか言えや。何のことだか分かりませんよ。これは拉致監禁でしょ。やめてくれません？なんだよ、どういうことなんだ？この野郎、また張さんの店をこき下ろす気でいたんだよ。で、そのネタを探しにわざわざこんなとこまで来たってわけだ。別にいいじゃないですか。まずい店をまずいと書いて何が悪いんです？ Well, why'd you come back then? っていうのがあるじゃないですか。てめえ、この人数に囲まれてよく言えたな。その度胸だけは買ってやるよ。ねえ、張さん、どうしますかこいつ。やっぱり一度締めた方が良くないっすか？何言ってんの君ら。ダメだって仇相手に。残念ながら彼の言う通り、自分のブログに何を書こうが勝手だし。いや、騙されませんよ。Fuck you, man. What do you even, like, how, you know, what do you even want, man? No matter what we say or do. ですってこっちは全部。俺のこと偉人帳で部下に探させてたでしょ。チンピラが血眼になって俺を探してるって聞いて、だからこっちもあんたを調べたんですよ。あんたがこの人たちみんなのボスでしょ。元総帥でしたっけ？自分は関わらないふりして、後で手下に俺をやらせるわけですか？
He was holding them back, yo. それ誤解だって。大丈夫。誰も君を襲ったりしないよ。なあ、みんなそうだろ。せっかく集まったんだから予定通り飯を食おう。もう仕込みもバッチリできてんだ。な。というわけで、これからうちわのパーティーなんだ。俺らはこれで失礼するよ。本当に？うん、本当。いや、待ってください、長さん。このままそいつ返したら今のことだって面白おかしくブログに書かれちまう。まず俺らを隠し撮りしたスマホも取り上げねえと。何言うんですか。そんなの嫌ですよ、絶対。しかもこいつ張さんが俺らのボスってことも知っててここまで来てんです。なめてんですよ。どうせ俺らには大したことできねえって。違うって、舐められてんのは俺だけ。ほら、もうよさ。いい加減にしてください。あんたが舐められてるってことは俺らも舐められてる。 The boys are being difficult. いくら組織から身を引いたっつっても俺らは今もあんたをみこしに担いでるんですよ。なのにそのあんたがふわふわしてっから俺らまであんなブロガーに安く見られちまう。ああ、 You should be above a blogger. ハンピン・リューマンだって勝手に放り出してコミジュルと合体させちまった。偉人帳の協調だの融和だので好きにしのぎもでかくできねえ。あいにくだけど俺のやり方が気に食わなきゃ偉人帳を出た方がいい。前にそう言ったはずだよ。そりゃ無理ってもんです。俺らはあんたに憧れてた。そばにいるやいつかあんたみたいに。 Well, then be more like him by being understanding. 力が抜けて軽いのにいざって時には冷酷で頼れるカリスマでしたよ。以前はね。そろそろ目覚ましてくださいよ、総帥。こんなブロガーに舐められっぱなしなんてそんなの超天優じゃないでしょうが。まずはこいつ血祭りにあげましょうや。ハンピン・リューマン復活の景気づけに。俺はこの人に何かあれば自分の店を閉めるって言った。その言葉今も有効なんだよね。だったらちょうどいいでしょう。もう料理人なんかやめて戻ってきてくだ But さ he いよ。 likes being a chef. 料理人なんか。そうですよ、長さん。いや、俺らの総帥。俺らの総帥。やってやりましょうや。 You've upset him. Now he'll show you how ruthless he can really be. 嘘でしょ。俺殺される。 Yes. わかった。わかったよ。お前らの気持ちはよーくわかった。本当っすか。それじゃあまた俺らと一緒に。いや、このブロガー君には指一本触れさせない。たとえ力ずくになったとしてもね。話通りの血の気の多さだ。迷惑かけて悪いんだけど、桐生さんはブロガー君を逃がしてやってくれない？こいつらは俺が止めるからさ。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ張さんはそいつをかばうために俺らとやり合うってんですか？ It's not about protecting him, it's ず about っとあんたを信じてついてきた your attitudes. この俺らと。俺は自分の店を守りたいだけだよ。これがお前らの言う料理人なんかの意地ってやつ。わかりましたよ。ならいいです。もう腰抜けのご隠居は引っ込んでるや。 Fine, you ready to give up on him, huh? こいつらが前に言ってた四天王だろ。 Meh. さすがにお前一人じゃ食いきれね These guys are chumps. それはどうかな。俺は今腹ペコだからね。しびるんじゃねえぞ。後悔するなよ。行くぜ。We haven't done the hammer in a while. How about this? I don't know, man. Alright, that looks pretty good.
Oh, come on. Couldn't you have been a little closer to one another? Guess we'll take out the guy who's weak to water. Ice, I mean. Yeah. Ow. He's next up. Drunken Fist. Look. Gangster Saber. Gangster... we don't need anymore, but hey. Nah, that's the power of being a chef. That's why Sanji's so strong. お前らの気持ちは嬉しいんだけどね。俺が総帥に戻ろうとすれば偉人帳は割れる。そんなことは絶対しないって約束で、俺は孫妃に全てを託したんだよ。でも、あんたは俺らの憧れだったんです。Well then, work at my restaurant or something, I don't know. 今度こそどこまでもついていきますから。そっか。じゃあ聞くけどさ。はい。なんでしょう。お前らがずっと憧れてきた超天佑ってのは、一度誓ったことを簡単にひっくり返すような男なの？その程度の器だと思われてたんだ。お前らの中で俺って人間は。いえ、違います。だよね。ならよかった。おい。なんです？今の喧嘩ずっと見ていたろう。悪いことは言わねえ。もうこいつらには構うな。ネット越しに安全なつもりだったんだろうが、今までお前が無事でいられたのは蝶のおかげだったんだぜ。すみませんでした、蝶さん。お店について書いたブログはもうすぐに削除します。この辺りにも二度と近づかないんで、今までのこと勘弁してください。いいよ別に。ブログは削除しなくても。Yeah, if he just suddenly deletes everything, that might just seem suspicious. これだけは聞いておきたいんだよ。この前、君がうちで食べた時、本当に俺の料理はまずかったのか？それは全然まずくなんて You're a liar. なかったです。 Guys, kill him after all. はっきり言わせてもらいますと、めちゃくちゃうまかった。 Wow. なんだと？中華街でもあれほどの味はありません。だからブログで言葉を尽くして褒めようとしてました。どうやったらこの味をみんなに伝えられるか、それこそ頭から煙が出るほど考えてたんです。けどそんな時急に張さんから撮 So 影 you're を a 遠慮 petty してほしい bastard. って言われて、せっかく頭に浮かんでた表現がポーンと弾けるように消えました。それで頭にきて気がついたら、店の割り箸を丼にぶちまけたんだな。その説は本当にすみませんでした。俺どうかしてたんです。俺は張さんを褒めようとしてたのに、それなのに店の中で恥をかかされたって、そう思っちゃって。可愛さ余って憎さ100倍ってやつか。なるほど。でもそういうことなら気の毒だけど、このまま返すわけにはいかないな。 You're gonna have to eat again. それはどういうことでしょおい蝶、お前一体 Murder. さあ今日はしっかり食べてってよ。
例の頭に浮かんでいた料理の褒め言葉、一言一句はっきり思い出してもらわなきゃ。でもいいんですか、こんなにご馳走してもらって。いやー、君他の店の批評は正確だったからさ、誰よりも俺が君の本当の感想を聞きたいわけ。ジョーさん、俺そんなこと言われるのブログやってて初めてですよ。じゃあお言葉に甘えていただきます。いただきます。お上がりや。おお、うまい。 Amazing vocabulary. やばい。おいしい。おい、どうなんだチョこれは。結局うまいとやばいしか言ってねえぞ。最高の褒め言葉じゃない？ほら、まだまだあるからね、よく味わって。はあ、最高っすジョーさん、マジうまいっすよ。もう止まらない。Ha ha 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 ha. So much trouble just because that guy is petty as fuck. いやー、桐生さんには本当迷惑かけちゃったよね。思いがけず。ああ、おかげで飯を食い損ねたよ。あのブロガ Wait, we didn't get any food? よほどうまかったみてえじゃねえか。出された料理全部食っちまいやがって。あれ、結局桐生さん全然俺の料理食べてなかったんだっけ？そうだよ。驚いたことにな。Well, geez. ああ、またいつでも機会はあるでしょ。こうやって飲み友達になってるわけだし。Another reason why you can't die. そうか。しかしなんだな。さっきの喧嘩っぷり。若い衆がお前を惜しむ気持ちはわかる。You see him fight all the リーダー time. の器があるのにもったいねえってな。そうは言うけど、ガキの頃は俺、最初から組織のボスになるよう育てられたわけでさ。物心つかないうちからそういうもんだって言われて、親父から組織を受け継いだ。今、そのポジションを離れてみたら、急に新しい世界が開けてきたわけだよね。そう簡単には手放せないよ。その新しい世界が料理人の道か。そう。そのいくらでもある可能性から俺が自分で選んだっていうのが重要だったんだ。なるほど。豪快な火で鍋を振ってうまいもん食った後の客の満足した顔を見る。俺は今そんな生活が新鮮で気に入ってるんだよ。あとはこうやってさ、時々仲間と一緒に酒を飲めたらもうそれで十分。そうか。そいつは欲のねえことだな。Uh-huh. Hey, starting fresh. Viewed all of Zhao's drink links. Okay. Have more costumes, hey, right, I forgot about that. Okay, next store. We didn't get any body points for that, I think. But we'll beat some ass here. Wait, did we already check here? No, not today. They have nothing that we don't already own. Sorry. Then all the way down here. Jeez, why is it so far? Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. バカにしてんのか。
社会ってものを教え I feel so threatened by these hungry homeless. I am so relieved that these hungry homeless are not after my life anymore. You made this choice. Now die with it. まだ強くなれる相手にならねえな。いらっしゃい。Pyro Dancer, we need 3 to 7. Jeez. That's a lot of money. Breaker, we also need 2 to 6. Gear Dancer, we need 4. And, let's not. That's gonna be too expensive as a total, you know what I'm saying? ありがとうね。Up next would be, I guess, this one potentially. Wait, but we need the specific points for that one, right? So that's not an option, really. Check here, but that one's expensive, I think. I guess let's check it out at least. Ah, the money! All of a sudden, we're not super rich anymore. All for the sake of some memories. Thanks for the memories, even though they were really expensive. Hey, can I have the cheapest pants you have twice? No, I can't. I'm not spending 7 million on that. Just 1,000 yen. Might as well be free, but also nobody really needs it. And then down here. And then we can check Kamurocho again. More like Kamurojao, am I right? What? Shit, now I have that Zelda Link's Awakening song stuck in my brain. I don't even know where it came from, but it's not leaving anymore. You assholes! Nice. Oh. あの店のソフトクリーム美味しいんだって。杏仁豆腐が入ってんのか。確かにうまそうだな。ソフトクリームか。俺さ、ちょっと苦い思い出があるんだよな。ソフトクリームは甘いのにか。なんちゃん、話続けて。昔働いてた時にね、上司にソフトクリーム買ってくるように言われてさ、早く持っていかねえとと思って手で持ったまま走って帰ったのよ。ただ急ぎすぎてね。No, I always hate when food gets dropped. それじゃあまた買い直したんだ。いや、タイムロスになると思ってその落ちたアイスの部分を。え、まさかコーンの上に乗せて渡した。
しこたま怒られたぜ。砂まみれだったからな。Great. そりゃそうでしょうよ。悔しい思い出だよ。次はね、砂のない道を選ぶさ。まず落とすのをやめろ。しかしソフトクリームの話をしてたら無性に食べたくなってきたな。じゃあ南波くん、ちょっと買ってきてよ。Maybe don't send him. Good stuff. いらっしゃいませ。The action star. We need 3. Samurai we're done with, and the Kunoichi we're also done with. So this was a waste of time. Maybe let's check for some other avenues to raise our stuff. We're so poor now. Eat more. Walk around. Fishing. We could do some of that. I guess I'll write it down. Fishing. Make some stuff. We can do that at just about anywhere. Make stuff. Table talks. Well, we're trying. Yoshinoya. We should be able to make that happen. Order everything, Yoshinoya. And also Eomeoni as well. And we only need one more thing there. The Cafe Brave. Is this the Ijincho? So is this. This is anywhere in Japan, I guess. Or just anywhere in general. That's 7 more items. Rodriguez. We haven't had anything at Yoro no Taki. Hold them. Right, Earth Engine and Bantam, we've also had nothing. Okay, those are in Kamurocho. Let's not do any of the ones that we have 0 at, I guess. That's too much to ask for right now. Unless they don't have much, I guess. Like this one, Sushi's Online. That's in Kamurocho. Okay. So we can go fishing and mixing stuff. I think that's both available here, or at least one of them is available here. There might be fishing here, given the environment. I think fishing spots aren't shown on the map, so we'll just have to see. Hey, losers. Why are there so many people over there, huh? Maybe that'll hit all of those guys there. It did. Might as well do as much as we can. Yeah. We won't be reaching the 50 enemies defeated anytime soon, but you know, gotta get started somewhere. Whoa, he really ran.
I wonder if teaming up with Kiryu there would have counted as a beast mode kill. Yes. For him. 肉まん屋の前にいた男女こっち見て叫んでたけど何言ってたんだろう呼び込みだったんじゃない？美味しいよ食べてってみたいな。That's what you would guess, yeah. 品切れだごめんよって感じかと思った。確かに声大きかったしその線もあるわね。なあ、あの二人なんて言ってたんだよチョ。何ジロジロ見てんのよ。ぶん殴るわよ。ぶっ殺すぞおっさんども。ただのチンピラだと思うよあいつら。 Maybe. 俺たち平和ボケしてたのかな。そうね。もっと人を疑わないといけないのかも。人間不信にさせてしまった。Ba-da-ba-ba-da-ba. So we got our mixed spots. Maybe they do different things. Materials. Okay, that's another one of these. So that's not unique to that one in the ocean. Oh, we're only short watermelons to make this stuff. Why do we get more watermelons? Maybe this guy sells them. Nope. Well, let's make something. 300 for the party. Once again, we could make a bunch of these. No, wait, we could only make one of these because seaweed. Stupid ass seaweed, I can't believe this shit. 200 for the party, 100 for the party, but no DMP. This dumbass shit, dude. Somebody's gotta be fishing around here. There is somebody. A friend. Just when we need them. I think we need to fish like 10 times or something, but hey. It'll be totally worth it. See, we got some seaweed, so now we could make one of those things again. Oops. I messed it up. I hope it doesn't have to be successful fishing, otherwise I just wasted 100 yen. Perfect. Sad that I can't just stand in one spot and hit A. I gotta go and look at him every time. See, I can't just hit A here. I gotta turn to him. Wild caught sashimi. We either never caught any of that, or it's been a while since we got any. We've had some kind of sashimi before, but I don't think it was wild caught. Was it? I will give it a try.
やったぜ。 Funny how we have more mysterious seaweed than the common variant. Hmm. やったぜ。 やったぜ。 Alright. And it seems like it doesn't have to be successful, otherwise you wouldn't have gotten it right then, right? やったぜ。 So close now. Don't have to walk all that much anymore. Could just do that, I guess, just walk around a bunch. 15 more fishings, I mean, we could do that. It's not, no, it wouldn't take that long, but still. Pay every kind of edible healing item possible. Oh. 10 times. If we could get 4 more. Let's see how many we can make of like things that are actually kind of useful at least. I don't want to make dumb shit. I guess I could also check where one might be able to get some watermelons. Though I guess we could make one of these and not be too low on the other materials for this. Though I guess... You know, if anything, I guess we'd want to make this. Fine, I'll Google where to get some watermelons. Maybe we can just buy them somewhere around here. Watermelon. Where? Cooking ingredient guide. Watermelon. Oh, watermelon in one word? Yes. So watermelons are just from the trees, huh? So we can't get them in Japan, can we? Dang it! I guess we just never got lucky enough to get any, huh? Well, let's make one of these. And then I could technically make enough of this stuff here. But it seems kind of like a waste of materials. So let's walk around and maybe find like a Yoshinoya or one of those places. Oldham was one of the ones, but that one I think we had not much in. Cafe Brave. Yoshinoya. That'll also be a bit of walking, so maybe we'll just get our points like that. Ah, that guy was gonna run me over. I need some insurance money. I have been attacked by that car guy.
Oops, accidentally. I can't believe that just happened. Oh no, there's people over there. Ah, I couldn't help it. That was their fault. I did not run into them. They ran into me. He's finally broken the level 40 barrier. Let's all applaud Zhao's harder training and all the effort he put in. Looks like we're not gonna finish our walkathon before arriving here. What have we not had? We certainly had everything on these combo meals. But that does not include this thing apparently. It's kind of hard to make out. I guess I can just click them and then it'll, Pretty sure we got this, and this, and that. This is new. This is new. We got this, and this one? Nope. That one also haven't had it. Neither that one, what? 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 But we've had everything else, I guess. Okay. Ah, so close. Okay, let me check the list again to see what we're closest on. Jeez. Shania, we just did that one. We need 7. This one we only do 1. Coffee break. Okay. Coffee Brave was over here somewhere, right? That way. Maybe that'll get us our walkathon now. And accidentally gonna need to bust some heads. Oh no, these guys just suddenly appeared in front of me. They are attacking me, officer. I need to defend myself. Phew. Everybody saw that I was in danger and I needed to fight for my life. I guess let's check what Zhao's new outfit is. And hey, he can be a host now. Is the normal swimsuit the new thing? I guess the Hawaii outfit is new. But you know what, I like the normal swimsuit better than the golden one for him. And I think it's a decent look in general, I guess. Let's go with that. Whoops.
Oh no, I see people and I cannot avoid them. Woe is me. My life is so hard. It just keeps happening, man. You told me about thugs on the street, but it keeps happening. Yippee. 前にこの店で食べたフランス料理うまかったな。金持ちはいつもああいうもん食ってるのかね。なんだ羨ましいのか。まあ羨ましいかと言われたらそうよね。あればっかりだとさすがに太っちゃいそうだけど。まあ実際羨ましいけどさ、別に悲願じゃいないぜ。前に知り合いのおっさんが言ってた金言が俺の胸に刻まれてるからな。金言？金持ちが納めた税金で俺は保証を受けてるから実質俺の勝利ってな。マジで感銘を受けたぜ。受けるな。Oh boy. いらっしゃいませ。Well, we haven't had bitter coffee and sweets, so maybe one of those is something we haven't had yet. Bitter coffee and sweets, matcha and special pancakes. Matcha. We haven't had it yet. Wait, this makes it seem like we've also not had that. So I'm pretty sure we did. We clearly had this and this and that and this and was. Coincidence? I think not. いただきます。 Yay, we did it. いただきます。 That was a bit of a pain. ごちそうさま。ありがとう。 And now that is gonna have to call us up. But I guess I'll just start walking towards the place. As we wait for the call to come in. Did I see a safe just back there? I think I did. Uh-oh. Haruka's in town? Wait, right now? I saw... there's a... Hold on. Alright. It would have been nice and convenient if it had been slightly different timing, man. Must boost us. See, that's a really good draw. You know what, fuck it. What's 1,100 yen, eh? Excuse me? Oh, we gotta enter with a button prompt. That's not normal, is it? I guess that just repeats the call, that's fine. A little awkward, but hey, it works. I'm ready. よかった。ドンピシャのタイミングだ。じゃあ、これからセレナに来てもらう。セレナ。カムロ町まで来いって。じきにそこへ秋山がゲストを連れて行く。俺がお前に会わせたい最後のゲストだ。誰かわかるな。マジも。本当に。ハルカか。ハルとも一緒だ。沖縄から出てきてもらった。まだお前が生きているとは伝えてないが、あいつらもきっと喜ぶ。お前以上にな。だってさ、あんたいつからそのつもり From the very beginning. あんたの目的はずっと
最終的に俺とはるかを What's wrong with that, huh? だがこいつは誰がどう見ても大道寺との約束を Yeah, what have the Daidoji done now? Nothing but fail. 苦情があるなら後で聞く。とにかく今は後先なんか考えずセレナに行け。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな。必ず行くんだぞ。Yeah. I didn't even have to pay for taxi fare. Huh. そんな満足そうなことしないでよ。死なないでおじさん。 And he never did. Empty streets of Kamurocho are a rare sight. Except when, like, a gang of hooligans is about to show up. Kind of criminal that this is optional, at least I assume. Would also be kind of criminal if you were forced to do this after finding out, like after thinking you didn't. いいな。必ず行くんだぞ。もしおじさんに会えたらどうするですか？ Was that Haruka just now? Is she really な here? んでそんなことを聞くんです？秋山さん、どういうことなんですか？今日は伊達さんと集まるだけじゃ。例えばの話だよ。俺はずっと言ってたよね。あの桐生さんが死んだなんて全然信じられないって。だからもし桐生さんが生きていたらきっと今日みたいな日にフラッと現れるのかも。はるかちゃんとハルト君がカムロ町に来ているこんなタイミングだね。もしかして I don't want to see Haruto as anything other than a baby. Not because I care about him as a baby, but just because fucking そうだよ。 children, you. 言ったらどうする？また元の質問に戻っちゃうけど。もしもおじさんがここに来るなら、生きてまた会えるなら嬉しい。でも嬉しいけど、私はきっと自分たちの弱さを思い知らされる気がする。私や朝顔にいた子供たちはおじさんが死んだと言われてからもう何年も経ちます。おじさんがもし万が一生きているにしろ天国にいるにしろ、おじさんに見られて恥ずかしくないように支え合ってきました。中にはもう自分の力でお金を稼いで立派にやってる子もいます。みんないつもおじさんの強さに憧れてくじけそうな Has that orphanage not taken any new 歯を kids? 食いしばってきました。 Was it just for the ones we knew? おじさんに会いたいって気持ちを Maybe the orphanage itself is not running anymore. 私は簡単に口にすることができません。多分この先もずっと。 Well, geez, don't say stuff like that now. Don't weaken his resolve. Now say but. Say but, Haruka. さすが弓の娘だ。What the fuck? Oh, is that the Daidoji? 大道寺一派か。 Now you show up. ずっと監視の目は光らせていました。花輪は死んでも我々は健在です。 Okay, what does that have to do with anything? あなたの余命がわずかであることから
我々もつい手綱を緩めすぎてしまった。何をしても見逃してもらえると勘違いさせてしまったように思いますよ。何が言いて？あなたのお友達伊達刑事のことでお話が。What the fuck do you mean? 約束を破ればペナルティがつく。ただそれだけの簡単な話を彼が理解してくれないんです。全く困りました。ですからあなたからちゃんと諭していただけませんか。そうすれば今回のことは全て水に流しますよ。お前ら伊達さんに何をした？彼のところへご案内しましょう。Jeez. Now, don't you feel like breaking their laws, Kiryu-san? Don't you want to just fucking kill them all and take life back into your own hands? 伊達さん！おい、大丈夫か？伊達さん！ These Daidoji are nothing more than fucking thugs. 大道寺一派はあなたやあなたの近辺の脅威にならない。伊達刑事もその約束を交わす場に立ち会った人間です。ペナルティを受けるのは覚悟の上だったでしょう。キリュウ、お前なんだ、伊達さん。いや、どうだった？はるかには会えたのか？よかったですね、伊達さん。桐生さんがもし沢村遥と会っていたならこの程度では済まなかった。今頃あなた東京湾で魚の餌になっていましたよ。 And if that had happened, you wouldn't be able to say stuff like that anymore. Or anything. Ever again. なんであいつはもう自分の足で So what? 俺の出る幕じゃねえ。 You can meet people even if they don't need you. だけで十分だ。あんたのおかげだよ。だってさ、ありがとな。いくら感謝しても足りねえ。キリュウ。敵は俺が取らせてもらう。頭を冷やしていただきましょう。 Wow, okay. 先に約束を破ったのはあなた方です。我々にそんな目を向けるのはお門違い You ですね。 do know who this is, right? 伊達さんは言っていましたよ。あなたの命は残りわずか。だから最後くらい好きにさせてやってくれと。最愛の人と一言別れの挨拶をするだけだと。笑わせてくれますよね。 I'm laughing my ass off. もう桐生一馬ではない。これまでの人生は抹消された。約束は約束です。さあ、あなたの口で改めて言ってください。桐生一馬はもう死んだと。 Hey, what's your name, by the way? Tony? Alright, Tony's dead. 我々と交わした約束のはずだ。あんたは随分組織の意向に忠実らしいな。同情する。どういう意味だ？俺はハワイからずっと大道寺の任務で動いていて、そいつはまだ完了していない。だから当然あんたに俺を殺す許可は出ていないだろう。俺を止めるには殺す覚悟がいるのにな。おい。 Wow, he's actually gonna fire that shit? Jeez. 組織のことを考えて一瞬判断が遅れたせいだ。お前らこれから俺のダチ以上に痛い目を見る。
だから同情すると言ったんだ。あんたは取り返しのつかないことを Oh, してる come ぞ。 on, dude. とんでもない間違いをしでかした。 You know who this is. You don't have a gun anymore. Jesus fucking Christ. Oh, there's only two of them over there. Oh well. 結構調子いいかも。容赦しない。 Why are they so far apart? And why'd that guy go over there? Oops, I looked at the health bars, so I missed the second input. Thanks for finishing that guy off, but we still failed to kill the other one because of my failure. Then hopefully we can get this guy. Yes. Okay. All made up for and good again. As long as we manage to kill that guy. Which we might, since he's weak to ice. Yay. Shrewd attackers, there's some more body points. Dragon God's amulet, hoo. 悪くない気分だぜ。いい感じ。 Let's hope the Dragon God's amulet isn't just like defense against everything, because most of the other amulets are defensive. 10秒にのお前より先に死んでねえさ。すまねえ。あんたをこんな目に遭わせたのは。 I mean, it was kind of all Date's own doing, to be fair. 予想はできたはずなのに。 But of course they still shouldn't have done that. あんたに甘えちまってはるかにも会おうとした。相手が誰だろうと。自分から言い出した約束を破った。 Nah, man, they were never gonna let you live a life worth あん living. たが払わされたんだ。何度も言ってる。俺が好きでやったことだ。 This guy doesn't seem nearly as hurt as Date. You sure about that? I think Kiryu is a lot more useful than you will ever be. 殺しなんてしねえよ。今回の件は全て俺に非がある。お前らのミスは俺じゃない奴に資料を吹かせたことだ。それさえなきゃ俺は何をされても文句なかった。そんなたわごとで自分を正当化できるとでも。いや、だがあいにく誤って責任を取ろうにも俺にはもう何もね。できることはせいぜい約束をし直すことだけだ。俺はもう二度と No. はるかや他の友人たちに会おうとすることも。 We are canonically about to meet Hajima though, aren't we? 清流会やパレカナの剣が片付いたら春日たちの前からも姿を消す。そう誓うよ。 Maybe you can't do this after the post game. Or, you know, after the main story. I don't know. Whatever. キリュウ、今度あんたが大道寺を狩ろう。 God, the Daidoji are fucking the worst. Holy shit. そう肝に銘じておけ。我々はそれを伝えに来た。 This is so stupid. This is genuinely so fucking dumb. 全くそんな役回りだったよ。Could you at least kick this guy in the face now or something? No? 手当てできるところまで送らせてもらおうよ。 Ugh. あんたともこれで最後になる。 No.
Oh. After the fucking video came out that showed to everybody publicly that this is Kiryu's alive and it's hard to fucking fake that and not believe it. Why? This is so stupid. もう無理はすんなよ、伊達さん。せめてお前がはるかと別れを済ませてたんなら。Majima should just notice what's going on and go berserk on these Daidoji fuckers. 本当にいいんだ。実際。And then they'll fucking shut up. 俺の気分は晴れ晴れとしているよ。子供を育てるのは独り立ちさせるためだ。はるかや朝顔の子供たちはもう十分強い。俺から教えられることはこれ以上。It's still awkward for Haruka though. She was waiting for Date-san to show up and he never did. And now Akiyama is sitting there like, shit, I was expecting Kiryu to show up and now nobody is. What the fuck do I do? 何もねえし、そいつを見透かされる前に消えるのがいいんだ。潮時だったんだよ。俺が広島で死んだとされたあの時がな。そういやな。さっきセレナにいるはるかと秋山には連絡したんだ。Car accident. I mean, I guess close enough. 交通事故にあったから遅れるってな。交通事故か。確かにその面じゃ他に説明がつかねえ。驚いてたよ。特に秋山はお前が来ねえと察して後で俺にいろいろ聞いてくるだろう。俺が詫びてたってそう伝えといてくれ。そいつはお前の口から聞きたがるはずだ。絶対またすねるぜ。 This really fucking sucks. No, this time I'm really not gonna show myself to anyone anymore. Fuck off. That's not the solution. Where? 気分が晴れ晴れしてるって言ったよな。もうこの世には何の未練もなくなったってか。だったら俺はそんなつもりじゃなかった。どんな病気だろうがお前は受け入れすぎてるよ。悟ったような顔して死ぬことを怖がってね。けどな、最初から勝てねえと決めてかかるのはだま俺の知ってるお前じゃない。勝ち目のない戦いでも前に進み続けるのが堂島の流じゃねえか。病気と戦って勝つ確率は何%だ。ゼロよりはほんの少しでも高いはずだぜ。そうだな。確かにそうだ。この何日かで昔のお前を知る連中と何人もあった。みんなお前の戦う背中を目に焼き付けてたろう。人生の辛い時もそいつを思い出すことで自分を奮い立たせてたんだよ。Yeah. And you need to do that too. 彼らはこの先もきっと上りのきつい坂道を前に足を動かすことをためらう場面が来る。そんな時にもし桐生一馬が死という壁にさえ立ち向かったと聞いたらきっと勇気をもらえるはずだ。お前にはそうやって周りを励ます力がある。いや、戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。俺はそこまで言われるほど強くねえ。なあ、dog。だってさ、あんた俺を買いかぶりすぎだ。そんな弱々しい声出したって無駄だ。俺は
お前を一番長いこと間近で見てきた。お前が波の男だと思ってたら、こんな無茶言わずにそっとメイドに見送ってやるとこだったよ。だけどな、お前のことをそうやすやすとは。Yeah, come on, man. なんせ俺にとっちゃお前は人生で一番の親友だ。 Now he's ready to say it for real. あんたが今くれた言葉、今日まで俺にしてくれたこと全部心から感謝する。確かに俺はもっとあがいていいのかもな。もう少し生き続けていいのかもしんねえ。だが自分の名前すら名乗れねえ妖精。Well, let's fucking destroy the Daijoji, jeez. そんなもんのために I can think of at least a dozen people who would help you with that. And at least half of them would be strong enough to do it. 何が起きるかわからねえ世の中だ。お前が諦めない限り、桐生一馬は戻ってこられるよ。要は意志の問題だ。いつかあんたのその思いに応えられたらいいね。Man. 本当にそう思ってる。今はそれで十分だ。まだお前にはやるべきことがあるんだろ。 Just might. カスが一番に力を貸している。ってあいつも手のかかる男だからな。ああ。あばよ。達者でな。だってさ。ああ、あばよ、桐生一馬。俺の親友。How sad. Hopefully the actual ending of the game will be a little more uplifting with this. Ta-da! Still missing one in each area though. Huh. Oh. 2016 version. Complete all lifelinks. Oh. I guess that counted as a lifelink. Wait, no, yeah, lifelink. Sorry, not drink link. More costumes for... Oh, okay, well, I guess we gotta check those out. And that's nearby anyway. Let me just check if the new memories just opened up now. No, could still be in the evening or something. These people are all trying to kill me. They're all part of the Daidoji. Have we had the normal swimsuit yet? I think we've had that before. Maybe not. I think we might not have. I don't know. Okay, all of this stuff is old though. I like this, but this is also a neat look.
I almost wish I could randomize. Like, you know, pick as many options as you wanted, and it'll randomly choose one for each fight. Like in FGO. Except you don't. In FGO you have to just choose random and it'll pick from any of the options. You can't choose which ones you want to exclude or include, sadly. That is a feature that I keep pushing for. I guess let's keep it normal. Oh. That would be a decent skill to have. Burning Arrow is pretty good. So is Dreaming Arrow. Oops. One of the other skills here. With the middle on top of the Hangman, the Mint Spin Sweeper, maybe. Birthday Bash now. Wait, doesn't he have some single target kick moves too or something? May boost his own attack here. I do wish I could look at the animations. Rapid crane kick, but that's only medium damage. That one's an AoE kick, but it's similar to the AoE kicks that we already have on Breaker, so you know. I'll try this, I guess. But doesn't this also cure? No, it increases resistance, right? But yeah. Maybe that's a cool kick, or just some other cool martial arts stuff. You know, that's fine. Okay. I guess it's time for the main story or something. Whatever. But oh no, these hooligans are assaulting me. Oh no, these hooligans over there are also coming for me. They're coming for me. Life's hard, man. It's so scary out here. Okay. Can we check like how much money we had here? Well, this is dollars. But yeah, we had a lot more money before we decided to you know, do stuff. What'll it be, Kiryu-san? Ready to go meet Daigo and the others? Level 41? Well, I guess Zhao is only level 40, but the rest of us are well above that. I am. Let's go. Roger, Roger. Okay, keep your guard up, everyone. Looks like a much colder region. 何時間走ってんのよ。別に横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああ、だな。Keep driving that thing. すみません。どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって。いくら長距離っつっても、あんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。
ほやけど珍しいの。あの村行きてえなんてやつ。初めてかもしらん。なんや、兄さんたちテレビかなんかけ。What makes you say that? Because we're all so beautiful? 古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。Just a nice stranger picking us up, giving us a ride. The day before. 全国に残存する国土を一斉解散する第二次大解散。今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが、海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ。本来なら桐生さん、あなたにぜひお願いしたい。ですが、そちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ、堂島大吾、真島軍、そして冴島大河、彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添えを願いたい。大吾たちに。ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。What is Majima doing nowadays? 東上会と近江の大解散後、彼ら大阪で警備会社を We know he's basically capable of anything. 行き場を失った元坊の受け皿として。ですが、He's probably secretly married to Yuki, like I was saying, and you know, they were just keeping that under wraps during that memory thing that we saw for his sake, I guess. But yeah, they're totally married. 1年も経った頃、会社が倒産したんです。それ以来、大吾さんたちが消息不明になっています。会いに来たが、俺は奴らがどこにいるか連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。Well, we want to see Majima anyway. その理由は本当に知らねえ。だからまずはそっからだ。すまないな。明日から数日町を離れる。But not by yourself. 知り合いな。この人も陽気物好きやの。言っちゃなんやけど、人が住むとこじゃねえよ、あっこ。Eccentric is one way to put it. きっと事情があるんだと思います。事情の。まあ、あと2、3時間もすりゃ着くけ。Damn. お、降ってきつんだ。寒なるざ、兄さん。The poor people in the back. Two to 3 hours in the snow. Back of a freaking van or something. And other than Nanba, they don't really seem well equipped to be out here. I guess Saiko's not that coldly dressed, but she's still wearing a skirt, isn't she? 積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただ、なるはやで頼む。
さすがにこの寒さは答える。Are they eating tripe in there? どんなボロ小屋でも人んちマジば入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。He's just as beautiful as the day I left him. なんや、老けたのう、桐生ちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。Oh. 桐生さん。 The gang is here. I guess they're living together, working together. お互いいろいろあったみたいやな。Just humble fishermen now. まあ、座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。Where are the others? Are they not allowed inside? 大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ。それが今やこのありさまや。それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか？随分やつれたように見えますが。あまり良くない。ガンだ。 Spring that on them like that. 余命半年らしい。But that was half a year ago. Haha. No, not quite. 堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんようにほれ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の人にそんな。いいんだ大悟。兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。聞かせてもらえるか。これまでに何があったんだ。こっちの話なんて、それよりもこんな場所は体に触ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。大悟、お前こいつと何年付き合うとんのや。桐生ちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か。しばらくぶりのもんで忘れてました。そう、俺はいつもこうやって振り回されてたんだった。俺たちの身に何があったかでしたね。世間に負けたんですよ、俺たちは。They didn't like the ex-Yakuza running a business? 少し長話になります。警備会社の設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に東上会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ。ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東上会と近江で使えるコネはとことん使ってマスコミやお上に話をつけました。当然
相当な金も動かしました。7万人近い組員たちを元母5年条項で苦しめるわけにはいきませんから、手段は選んでいけませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのに、どこでつまずいたんだ？開業直後は順調でした。徐々にではありましたが、大口の新規顧客も獲得していけた。まあ、警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから。Yeah, they were very used to protection money and such. Oh wait, no, that's wrong. 明るい見通しが立てられそうでした。ですが、1年も経った時、問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか？いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさかそのチャンネルってのはタタラチャンネルっちゅうやつや。カスがも You ら heard. れとったな。裏工作 But だ then け that also means you must have heard about us, 現場 about で起き Kiryu. たちょっとした不祥事も奴は見逃さんかった。それをありったけの大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てた。けど奴が暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論を用意できませんでした。当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みって白状なもんやで。 That's how they roll. それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのは、ヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大悟に俺らもいる。その気になればとしたのもんが思うのも無理のない話や。社員の間には俺たちが登場界の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ。倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもうて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。 What should I say? どうも俺らは You got involved in some bad business. 連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。ことの経緯は分かった。清流会の英美名を知っているか？お前たちから大解散の後を継いだ Supposedly. 表にはな。Yeah, I'm sure this. 知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前、彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、清流会の高部が無所に行った頃か。ええ。海老名は高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですが
もっと気になることがあったんです。海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親は亡くしています。That's rough. その後、養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、それ以前の名字は氷川というんです。Doesn't ring a bell. 海老名の母親の名は氷川百合子。氷川興産の組長の娘です。Okay. 氷川興産。荒川真澄がいたあの氷川か。ええ。荒川さんが氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか？確か氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい。しかし荒川さんには心に決めた人、茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。海老名の父親は It's you, Kiryu. まさか。あくまで可能性の話ですが、海老名の父親は荒川真澄かもしれません。海老名は春日と同じ Wouldn't that be funny? Kasuga having to fight another kind of brother. 春日と海老名が腹違いの兄弟だってのか。まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとして、あの荒川が我が子を見捨てるとは思えない。海老名の出生時期から見て、荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川興産の壊滅後、百合子は人知れず出産した。百合子から見れば荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りが百合子から海老名に受け継がれたとすれば、海老名は荒川真澄を強く憎んでいた。ええ。そんな海老名が荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこやけど、わざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。ああ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば、沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。 Sounds a lot like you, Kiryu-san. 人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞けや。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろ。カリスマっちゅうやつや。
自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。けどな、それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ。けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから。海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で、俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。I don't think he will, though. その結論がこうして。He'll probably do the opposite. Or something. それがお前たちの責任の取り方ということか。はい。俺たちはもう存在しないことにする。Sounds a lot like you, Kiryu-san. 一番なんです。 See how frustrating that is? 死んでも構わなかったんです。 And how stupid? でも死というものは人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。 Except for every single one of them that we meet because they all want to kill us every time. Or they don't know about us. But yeah, a lot of them do, I guess. 桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか。沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ？邪魔したな。It seems so... like he should not be allowed to act like this right now, given how he acted, you know, in the thing we just played with Datisan and all that. Like, he's not wrong, but like, he is the last person who should be allowed to act like that right now. But maybe this will help him change. 今のはどういう意味や？言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるってのか。 Yes, he does. さっぱり分からん。分かりたくもね。この Guess we'll fight those three. どうした？やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。でその挑発乗ったるわ。おい、一体何事？
昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。Well, you know how it goes. すまない。もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょ。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。This will be a nice warm up. そっちが5人おるんなら。Well, there will only be 4 in the fight, but 俺 yeah. も混ぜてもらうで。やばいなこれ。このメンツとやり合う日が来るとはね。よそもんがわらわらと無粋やの。まあメイドの土産や。存分に味わっていけや。 Now, obviously, the highest priority target should be Majima because he's obviously the strongest of these guys. But we're gonna take out Daigo first because he's the lamest of the bunch, then Saejima, and then Majima because he's the best. Wow. And also, he's not gonna get hit by anything now. Well, we now have a thing to make our buffs more likely, right? So let's raise our speed. Heal. There we go. Lower your willpower. Might not be worth it right now. You're already kinda low. Damn it, I was hoping to send you towards somebody else today. Well, he's not kinda low, but you know. He's already taking pretty decent damage. His defense and willpower went up. Well, maybe we should have lowered his willpower. Oh, everybody's. That's kinda lame. Well, here's what I'm gonna do. Where's Daigo? Over there. Brr, 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 brr. Wait, that's the wrong target. God damn it. Ah. That sucks. Well, missed some damage on that guy. Whatever. He's weak to fire. Maybe we can hit him. If not, we got a main target anyway. We did hit him. Ow. He's got those breaker moves. That should hit all 3. Well, not Majima, of course, because he's invincible at the best. Ouch. Alright, that's a heal. We don't need that right now. Shit. Did Kiryu hit him? I think he might have, but now he will. Raise everybody's attack, maybe. We're kind of far. Maybe don't do this while one of them has a super evasion buff. And all of them have a defense buff. He doesn't have anything to lower enemy defense, does he? Actually, wait, he does. Oh. Maybe it'll work, maybe not. Great. Where the fuck was that third hit even supposed to go, bro? No.
Bonk. He's going crazy. Hey, okay. Hey, yeah, she's the strongest. Yeah. Everyone coming in for the defense. And then she provides support, I guess. Sheesh. Let's lower this fucker's defense. And he's weak to lightning. What a fool. Bakamitai. Uh-huh. Yeah. How about you provide this funny little thing here? Psycho's a little far, but she's also not taking any damage yet, so I guess it's okay. Saki that's not just team-wide, like the other one is, I think. But what do you do? Nah, lower his willpower some more if we can. Hey, it didn't work. Oh well. Still decent damage. Ouchie. Ouchie, ouchie, ouchie. Do you still have the... Yes, you do. What the fuck? It doesn't end! It never ends! Almost done. Somebody fall up. Yes. Wait, but he's still hanging in there. Maybe he can't die? Surely he can. If we do this, and he dies, which he should. Yeah. Wait. Huh? Huh? Okay. I don't know if I need to, like, you know, mash the button there like in Yakuza 6, but ouch. But I'm doing it. Oh, they can do the follow-ups, huh? They got some real teamwork here. Let's see, we can't lower that defense, can we? Ignore the enemy's guard. Yeah, but we might be able to raise everybody's crit. And this is a grab, so that works. And he's weak to water, I said. Yay! Maybe we should just use the heal, just in case Majima's about to do something crazy. Better than letting it go to waste, eh? And her magic is raised. Ouch. Kick you in the balls. There we go. No defense buff for any of you. You hear that? Let's do this, I guess. Though I'm not convinced it's better than the Tiger Palm.
But it surely is, right? It has to be. How dumb would it be if not? Okay. That hurts. Lower that shit. I guess the safer option would be to use that one ice move that removes all buffs, but, you know. Whatever. Oh, she's out of MP. That is a bummer. Team up! Raise our crit some more, I guess. Why not? It's also his best damage move, I think, so... Uh-oh. Round 2. Ouch. Ooh, and she's stunned. That's not good. And the one that could cure all of us is also stunned. No, wait, sorry. No, she's not. Okay. But she's also not next, but what do you do, right? Whoop, hit him again, I guess. Close. Okay, it's just going to reapply that, just as it ran out. So if we're going to deal with him, we're going to need to scrub his resistances, his buffs. But for now, we're just gonna cure that stun. Good thing she managed to go before her. You team up with him, with her, I guess. Nice. And you're somehow hanging in there for no good reason. Boost your attack? Sure. Oh yeah, right, that's a really cool move. Do we have to wait for his turn to come around before we can finish him with the same thing that happened with Daigo? Maybe. Because in the meantime we could try doing this. Hopefully Zhao gets hit by that too. He does not. Well, we don't really have a reason to... Well, rather, you know, she can't spend SP, right? Or she doesn't want to spend SP, so let's just make sure, I guess, we can... You know, that he actually is as low as we need him to be. Okay, I'm pretty sure he can't get any lower. And now she's the one who can get rid of the buffs, potentially. So let's try that. Yay! Maybe it's like a guaranteed hit. Doppelganger. That's rough. Swing him around. That did not do any damage. Oh. Up. Okay, well, that was a little underwhelming. Well, let's do that for real. One's down.
Oh look, go to Majima's defeated. Yeah. Thrown from the side, and that's it. But that was pretty decent. Now she's got some left, some back rather. Let's lower his defense. You resist lightning, but I think it's a good idea. If we can get it. Yay. Shoot. Good follow up. The power of kicks compels you. Ow. That was not very nice. Up next is Kiryu. I guess they're both heavy damage, and this one would be more helpful, but that one resists and this one doesn't, so let's go with that. And I prefer the animation on this. Yeah, I guess now he'll also have to go into that mode. Wrong button. Hey. Hanya's Fury. Oh, wow. Oh, okay. Wow, what the fuck? I just hit B and I thought it'd go into a grab combo, but instead he parried and did like 1 billion damage. Also, I didn't check what the dragon amulet does, but now we have 2 things. Bracelet of the 4 Divas. That was a lot of job EXP. And yeah, we were just fine as far as levels are concerned, eh? Essence of Tropical Tornado, finally. Flailing Frenzy, and there's the Tiger Plant Strike. What are you so afraid of, Kiryu? Right back at you. Right back at you. そんな風にしか生きられなかったからな。だが、それも最後だ。邪魔したな。これで会うのも最後だろう。待ってください。桐生さんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。He's not gonna get killed.
俺は少しほっとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り、俺も散々他人の人生を狂わせてきた。But you've helped way more than that. ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。Fuck off. なのに、俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな桐生。そんな理由で。ほとぼりが冷めたらお前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな。行ったらあかん。桐生ちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。桐生さん。마지막. Well, they're totally not gonna help ever, and it's over. 帰ってきちゃったな。堂島大吾に冴島大河、それに真島五郎か。あの人たちが手貸してくれたらだいぶ話は楽になったんだけど。それはそうだけど、でもあの人たちはあの人たちなりの考えがあった。これ以上無理強いはできないって。まあね。それに彼らもタタラチャンネルにはめられてたとはな。そうだおい、あいつ桐生じゃねえのか。 What? ほら見ろ、間違いねえって。 See, everybody fucking knows. 本当だ。 Hey, Daidoji, are you gonna kill those guys now? Huh? Wow. こいつをのさばらせたら俺たちはまたヤクザの食い物にされるぞ。前科者になったって構わねえ。一生動けねえ体にしてやれ。 Yeah, this is not how 今 people こい would つらを act. 相手にしてる余裕はねえ。敵にかわして春日の家に向かうぞ。待てやこら。 Okay. I guess it's night time. Once again, not evening, so we won't be seeing any memories. But I guess we will be taking a taxi because nobody's actually chasing us. They already outran them. And we made a bunch of money back from that fight. We don't immediately go into a cutscene because I just remembered I want to check those things. Okay, phew. Bracelet of the 4 Divas greatly reduces chance of receiving all status ailments. Oh. That's pretty good. Maybe we'll give that, I don't know. Amulet. Dragon God's Amulet. Greatly increased job EXP obtained from battle. Just in general, huh? That's kind of lame. Or I guess it's only for the Dragon of Dojiman. That is really lame. Especially getting it at this point. Like, what the fuck? I guess maybe this is the only way to get one for this class. And if you want to get it to level 99 or whatever, 100 or whatever the max is, then this is nice, but Jesus Christ, man. What does that say up there on the amulet?
Ryushin, I guess, maybe? Like Dragon God? And I guess, you know, Amulet. I don't know how to pronounce that, though. But this one's good. Instead of that, I don't know. Who's got something that isn't that great? I mean, you know, status ailments, whatever, man. They don't matter. Sorry. Oh no, these hooligans are attacking me because of propaganda. Alright, let's walk up these stairs, I guess, and if that starts a cutscene, then I guess we'll watch it. If not, then we'll call it there. Okay. Their perspective, huh? So are you getting dressed and ready to leave and do what needs to be done now? No? Wait. Wait, is somebody watching from outside? Is this where the shitstorm stemmed from? Oh, Kiryu was seen with these other Yakuza. That can't be Cheetus, right? So, I guess they've just taken over the channel. And yeah, with a voice changer, like, how would you tell who it is? But who the fuck did that? We didn't see anyone other, you know, in the vicinity. No single person. And I'm pretty sure it's not enough our friends at this point. And that's... Is that the guy who drove us here? I feel like they would have noticed that he's here. I really find it hard to believe that nobody would have noticed some guy walking around there taking video of this. Like, what were our friends doing? It's kind of hard to suspend my disbelief for that, honestly. So he's just a liar and was in on it the entire time. Ooh. This guy was probably Yakuza himself just until recently. Or maybe he still is part of the Seiryu clan or something.
今朝早くにすぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によるとちーちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが Should have never used a voice changer. 大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大悟たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんですよ。そこで気になることが告げられてて。いや今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか？彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたい。 Did they catch on to Savasio and they're gonna live publicly punish him or something? That also might be bait. それも今夜か。そんなに時間はないね。生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。 I guess. 東京の清流会支部。 Maybe. 元東上会本部か。行かねえ手はねえな。 Definitely sounds like bait, but I mean, what else are we supposed to do, eh? Also, we, I guess, need to go eat because Kitty is kinda hurt. But there's some bozos hanging out over there. I guess we'll call it here then. And resume next time. So, for today, I will thank you for watching, hanging out, and hating the Daidoji with me. And I hope you'll keep doing that forever with me, because I will. And join me again next time, which will probably be tomorrow. And then we will totally not fall for any kinds of traps. Majima will come to save the day. And all will be good. That's how it's gonna go. So, until we meet again, be that tomorrow, rude, be that tomorrow or any other time, I will say otsukare-sama. Bye-bye.